أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina murna da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na physics dai da bayan ɗan lokaci da aka ɗauka ba tare da ainihin wato postin wani bidiyo ba saboda yanayi na ɗan rashin lafiya da aka samu. Allah ya ƙara mana lafiya. A wannan darasi za mu yi magana akan density. Density. Har yanzu muna magana akan derived quantities a physics. In ba ku manta ba, mun yi magana akan volume, mun yi magana akan ainihin area, mun yi magana akan distance, mun yi magana akan speed. To a yau a wannan darasi insha Allah za mu yi magana akan ainihin wato density. Density yana da symbol ɗin shi da ake amfani da shi kamar P, amma ba P ba ce, ba normal P ba ce, ana ɗan yin shi kamar P ne. A Greek letter ne, ana ce mata rho, R-H-O, rho. So wannan shine symbol da ake amfani da shi. Kamar ainihin wato volume, kun ga ana amfani da V ko? To shi kuma density sai amfani da wannan ainihin wato letter ɗin, kamar P take amma ba P ba ce ba. To menene wannan density? So density is the amount of mass of a substance per unit volume. Is the amount of mass of a substance, ko ka ce is the mass, ko ka ce is the amount, ɗaya ne. Is the mass of a substance mass of a substance per unit volume. To me wannan definition yake nufi? Definition ɗin nan ya kamata mu gane wasu abubuwa tukuna. Na farko mu gane menene shi density ɗin nan wai tukuna. Density ɗin nan yana nufin ma'ana compactness ko kuma mass concentration, ma'ana yadda abubuwa suka tattaru wuri ɗaya, yanayin tattaruwansu, shin sun yi cunkoso ne ko kuwa ba su yi cunkoso ba, sun yi warwara. Shine ma'anar haka, shine ma'anar density kawai. Ina fata an gane. To da aka ce is the mass of a substance, mass mun san dai mata ne na cikin jikin abu ko? So mata ɗin nan yana nufin atoms ko molecules, ma'ana pa ɗin nan yana nufin divide, unit kuma yana nufin abu ɗaya, volume kuma shine wuri da wani abu ya ɗauka. Misali idan ka ɗauki ainihin wato ruwa ka zuba su a cikin kofi, to iya inda ruwan ya tsaya shine volume ɗin ruwan. Ina fata an gane. So da aka ce density is the mass of a substance per unit volume. Ma'ana yanayin tattaruwan mata in aka raba da
ina fata an gane. In aka raba part ɗin yana nufin divide by, yanayin tattaruwar mata idan aka raba ta da ma'ana volume, wato abin awon volume wanda aka yadda da shi. Idan aka raba ta da wani abu na awon volume wanda aka yadda da shi. Me nake nufi da wani abun awon volume? Mun sani cewa a duniyar science an yadda da wato abun awon volume ya zamanto ko 1 ko kuma cubic centimeter ko kuma cubic meter ko kuma liter. Duka wayannan ukun ana awon volume da su, amma a SI unit na volume ana amfani da cubic meter ne, cubic meter. Ina fata an gane. So cubic meter ɗin nan ma'ana kenan density shine yawan tattaruwar atoms ko molecules, idan shine mass of a substance, yawan tattaruwan atom ko molecule na wani abu idan aka yi dividing shine ma'anan per. Idan aka raba ta, idan aka ɗauko wa'innan yanayin yawan tattaruwarsu ɗin sai aka ainihin wato divide by wato standard measurement SI unit na volume guda ɗaya. Shine wannan abin da ake ƙoƙarin gaya mana. Kenan in ka ɗauki ainihin wato definition ɗin a hankali ka duba, kenan density yana gaya mana yadda atoms ko molecule na wani substance suka yi cunkoso a wani takamaiman wuri. Shine kawai abin da ake so a gane. Shin atoms ɗin wannan marker ta ina suka yi yin cunkoso, ta ina suka yi wara-wara? Shine kawai abin da ake so a gane. Menene formula na density? Formula na density kamar yadda muka ambata cewa ana amfani da rho wajen symbol ɗin shi, sai mu ce rho is equal to mass over volume. Wannan over ɗin shine per. Ina fata an gane. Kenan mass ɗin abu idan kai dividing da volume ɗin shi, shi zai baka density. Ina fata an gane. Kenan wato muna gano, in muna son mu gano yadda atoms ko molecule ɗin wani abu suka tattaru kusa da kusa a wani wuri, sai mu yi dividing mass ɗin abun da kuma volume da aka bamu na abun, sai mu gano yanayin yadda abun yake bi'idhnillah. So abin da za mu yi magana a kan shi na gaba shine SI unit na density. SI unit na density shine kilogram per meter cube. SI unit shine kilogram per meter cube. Although akwai wasu laboratories da suke amfani da kaman gram, gram per cubic meter, per centimeter cube. Wannan kenan. Amma gram per cubic meter shine ainihin SI unit ɗin shi. So yaya za a iya conversion wannan ya koma wannan? Wannan 1 gram per cubic centimeter shine centimeter, ma'ana 1g/ is equal to 1000 kilogram per cubic meter. Ina fata an gane. So wannan shine conversion ɗin. A ina ne ake amfani application area na density? Ana amfani da shi a harkar engineering domin ƙirƙirar jiragen ruwa da jiragen ruwa na yaƙi da abubuwan da za su iya
floating akan ruwa ba su nitse ba, saboda a density akwai abin da ake cema buoyancy. A harkar ainihin wato engineering da jirgin ruwa. So wannan yana tabbatar da cewa akwai balance tsakanin mass da volume na abu. Wannan balance ɗin shi ke ba ma jirgin ruwa dama ya yi floating a saman ruwa. Ina fata an gane. So kaga in kana da sha'awar ƙirƙirar harkar jirgin ruwa da sauran abubuwa irin waɗannan harkar engineering, dai a taƙaice density yana da matuƙar muhimmanci ka fahimce shi. To bari in ɗauki ɗan misalai guda 2 zuwa 3 domin mu yi amfani da formula ɗin density ɗin mu ga yadda ake iya gano density. Misali, idan a ce akwai wani substance wanda yana da mass kuma dole yana da volume, ina fata an gane. A ce yana da mass na ainihin wato 200 gram, yana da volume ɗin shi yana da side guda 3 da 5 centimeter. To sai a ce mana mu gano density ɗin shi. So kun ga ai dama an gaya mana density is equal to mass over volume. To a nan sai ka ɗauki mass ɗinka is 200 gram divide by 5 centimeter. To amma a formula ɗin ai kun ga mun rubuta centimeter wato cubic centimeter ko? Ma'ana kenan wannan zai zamanto yana nufin 5 times 5 times 5. Ina fata an gane. Duk lambar da aka baka sai ka yi multiplying ɗinta kamar haka. Tunda an ce 3 side ɗin shi, okay, volume ɗin 3 side, each side a ce mu ce misali volume ɗin shi 5 centimeter each side. So in an baka irin wannan each side, to kaga 5 ɗin nan zai zamanto 5 times 5 times 5. So which means kenan 200 gram divide by 5 times 5 zai baka 25. 25 times 5 zai baka 125 kenan ko? Centimeter. Idan mun ce misali 200 divide by 125 zai baka answer, wato density zai zama 1.6 gram per centimeter cube. Ina fatan an gane. To inda misali kuma a ce za a iya ba mu wani a wannan formula ɗin ta density, za mu iya gano mass, za mu iya gano volume a cikin shi. Inda misali a ce za a ba mu wani liquid wanda yana da ainihin mu ce misali yana da mass ko kuma yana da wani liquid wanda misalin a ce yana da density kamar 1.5, misali muna iya cewa 1.5 yana da density ɗin shi 1.5 mu ce 1.5 ko 1.2 ɗin ma gram per cubic centimeter. Ina fata mun gane. Sannan a ce yana da kuma volume ɗin shi muna iya cewa volume ɗin mu ce 250 centimeter cube. Ina fata an gane. To an ce mu gano yanzu kun ga wannan mass. An gane ko? So a nan kun ga formula ɗinmu ga ta nan. Density is equal to mass over volume. So yanzu mun san density wanda shine wannan.
mun san kuma volume wanda shine wannan ko, ina fata an gane. So yanzu me muke nema? Mass. So a duk lokacin da kake neman numerator, kun ga wannan ai ita ce denominator, wannan ita ce numerator. To duk lokacin da kake neman numerator, yadda za ka yi shine a lissafi, ma'ana muna son mu mai da m ta zamanto subject of the formula. To sai mu ce, sai mu yi multiplying both side by denominator. Kun ga denominator za ta yi cancelling denominator, sai ya zamanto is equal to m. Wannan daidai yake daga ce m is equal to v times p. Ina fata an gane. So in muka yi plugging values din, mass ɗinmu a nan wurin is equal to v ɗinmu is 250 centimeter, cubic centimeter times density ɗinmu is 1.2 gram per cubic centimeter. Ina fata an gane. So kun ga ainihin wannan mass ɗin wannan cubic centimeter ɗin zai yi cancelling wannan cubic centimeter ɗin. Sai ya zamanto sai mu ce 200 misali 250 times 1.2 shine zai ba mu 300 gram kenan. Ina fata an gane. So kenan mass ɗin wannan liquid ɗin is 300 gram. So haka nan ma kuma inda misalin zamu a bamu wani mu gano ainihin wato volume daga density formula zamu iya yi. Shi ma ko menene yadda za ka yi shine wannan shine mataki na farko da za ka bi. Ma'ana in ka bi wannan matakin to sai kuma ka ga yanzu ka samu yanzu mun samu v idan volume muke nema. Ina fata an gane. Mu ce wannan shine formulan mu ko? To volume muke so mu gano. So abinda za ka yi matakin farko ka fara yin multiplying ɗin. Sai ka kashe wannan. Sai ya zamanto Vp times P is equal to M. To amma kar mu manta me muke nema? Volume. To tunda volume muke nema, in ka daga wannan shine step number 1, step number 2 sai ka yi dividing. Dividing both side, me kake so ya zama shi kadai? V. So sai ka ce P. So kaga P za ta kashe P a nan wurin, sai ka ce V is equal to M over P. Ina fata an gane. To komai sai ka yi plugging values ɗinka, shi zai baka ainihin wato volume daga density formula. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyo na density. Idan an ji daɗin wannan bidiyo, a iya sharing, a yi commenting, a yi subscribing zuwa ga wannan channel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.